Hello and welcome, y hola y bienvenidos. I am Otis Landerholm. I'm the founding attorney here at Landerholm Immigration A.P.C, where we fight for your American dream. And today I am here again with another one of our free monthly seminars. And this is it's an absolute pleasure of mine to be here with you, and it's a pleasure of mine to be able to provide these on a monthly basis about a different topic of law. As always, I do the English and Spanish dance back and forth, and so we'll do that as we go through. And the topic that I'm talking about today is the Notice to Appear. We call it the NTA. It's the charging document. It's really the key document in any removal case in immigration court. So thank you and welcome, and thank you for joining us here on Facebook Live. And thank you for who you are. And if you're in immigration court, it is not fun and it is not easy, and so I'm very grateful that you're here watching this. Okay? So in Spanish, bienvenidos y gracias por estar conmigo ahora. Soy Otis Landerholm, el abogado principal aquí en Landerholm Immigration A.P.C, donde luchamos por su sueño americano, y estoy súper agradecido hoy y súper contento porque estamos con otro seminario del mes, y el tema de mi seminario mensual hoy es de las noticias de aparecer. Así que las noticias de aparecer pues son los documentos claves en corte de inmigración. Si usted se encuentra en corte de inmigración, pues por favor presta atención a ese seminario mensual, y pues me encantaría explicarle bien ese documento sumamente importante para su caso de inmigración. ¿Ok? Así que mucho gusto, muchas gracias. Es un gran placer estar con usted ahora, y gracias por estar con nosotros aquí en Facebook o en YouTube o donde sea. Okay? Gracias. Okay. So back in English now. Welcome. My plan for today, my agenda is two things. First, I'm going to do a small introduction about myself like I always do. Second, I want to really go into the theme of the month, which is notices to appear. Okay? So como siempre hago, primero voy a hacer una pequeña introducción sobre quién soy yo y quién somos aquí en mi oficina. Y segundo, vamos a hablar sobre las noticias de aparecer. Okay? Perfect. So first, the introduction. So meet Otis. You've got Otis the Pro. I am an attorney. I'm the founding attorney here at Landerholm Immigration A.P.C. You've got Otis the family man, my wife, Wendy, and our two children. We live here in the East Bay. You've got Otis the biker. In the year 2005, I rode my bicycle across the United States. It was an amazing adventure. I love riding my bike. And you've got Otis the traveler. I've traveled in 22 different countries. I've lived in 5 different countries throughout the world, and it's a big part of why I do what I do and why I believe so passionately in fighting for the rights of immigrants to travel where they want to go. All right? Thank you, Christy. Awesome. All right, I'm going to drink some water because I'm talking a lot, and I do that a lot in my monthly seminars. All right, so in Spanish. So, yo quiero que todos mis clientes me conocen. Nuestro bufete de abogados estamos creciendo cada vez más grande, y es más y más difícil realmente conocer a mis clientes. Así que por eso quiero siempre introducirme y decirle que realmente estoy súper agradecido para todos mis clientes y para realmente todos los inmigrantes en este país, y quiero que me conozcan un poco, ¿ok? Así que tenemos Otis el Pro, que soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration. Soy también hombre de familias. Mi esposa y nuestros 2 hijos vivimos aquí en el área de la bahía. Y Otis el biciclista. En el 2005 yo anduve de un lado a otro de los Estados Unidos en bicicleta, y realmente fue una aventura súper buena, súper divertida, y eso, me encanta andar en bicicleta. Y también soy Otis el viajero. He viajado en 22 países diferentes. He vivido
en 5 países diferentes, y eso forma una parte enorme de por qué soy abogado de inmigración y de por qué me da tanto gusto luchar casos complicados para que personas, seres humanos, puedan emigrar y ver y viajar y conocer a otras partes de este mundo, porque para mí pues fue un parte de mi ser que realmente me ha ayudado en todo aspecto de mi vida, ¿ok? Así que eso nos llega a mi por qué soy abogado de inmigración. Es porque, mira, yo creo en la libertad de movimiento, okay? And I'll explain that in just a second. So in English, right, I just said all that in Spanish. In English, it brings me, all of this stuff about me brings me to my why. Like, why am I an immigration lawyer? The reason is because I believe in the freedom of movement. Yo creo en la libertad de movimiento. And I always ask this question: why is it that I could travel to these countries? Why is it that I could live in the countries that are bold and underlined on this list and never really worry about whether or not I was going to get deported, and never really worry about whether or not I was going to get approved for some visa, and never really worry about, applying for a green card or going through a crazy year-long, 2 years, 3 years long process to get some document that would allow me to be in the place where I was, right? I didn't really have to worry about it. While at the same time, this photograph, which shows the wall that, yes, in fact, does exist between the United States and Mexico, and if you look closely, there are crosses that are on this wall that represent human beings who have died and who continue to die every day trying to cross this wall and trying to enter the United States. And it's like, why is it so simple for certain people like myself to travel wherever we want to on planet Earth? And why is it so difficult for so many other human beings to do the same? And like, what a question, right? That is actually the question. And okay, great, that's the question. Let's go to law school and let's figure that out. And as soon as we figure it out, that really it's because we have a legal system that creates that difference, all right? That benefits certain people with certain types of documents and excludes certain other people with certain other kinds of documents. And that's the way the legal system is set up. And as soon as we know that, okay, great, now we know that, now it's time to fight about it. Because actually it's a legal system that is not fair, that values certain people over others. And in my opinion, it's got to change. And so that's why I'm here. And that's why we've opened a law firm, and here we are. We're lawyers, we're legal assistants, we're paralegals, and we fight for the rights of immigrants who are facing deportation. And that's it, all right? So I'm going to go back, and I'm going to say that exact same stuff, but in Spanish, all right? So, yo creo en la libertad de movimiento, y siempre me gusta a mí hacer la pregunta de por qué pude yo viajar a estos países y por qué pude yo vivir en los países subrayados aquí en esta lista, y jamás, nunca me preocupé de si iba a ser deportado, y nunca tuve que luchar con oficiales de inmigración, nunca tuve entrevistas, nunca tuve cortes, nunca realmente me preocupé de recibir un green card o una visa. Realmente fue bastante fácil, de hecho, viajar a todos lados. Mientras esa foto demuestra el muro que sí existe entre los Estados Unidos y nuestro vecino al sur, México, ¿ok? Y las cruces que están aquí en esta pared, en esta foto, simbolizan personas que han muerto, que están muertos y que siguen muriendo cada día intentando entrar a los Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿por qué es tan fácil para algunas personas viajar realmente donde queremos en este mundo? ¿Y por qué es tan difícil
para tantas personas hacer exactamente la misma cosa? Y pues eso es la pregunta. Y realmente pues buscando esa respuesta y haciendo esas preguntas, yo quería ir a estudiar leyes, ¿ok? Y yo fui a estudiar y realmente me di cuenta de que la respuesta es porque tenemos un sistema legal que crea esa diferencia, que da un beneficio a ciertas personas que tienen ciertos documentos y que excluye, ¿ok? Excluye y discrimina contra otras personas que tienen otro tipo de documentación. Y así funciona el sistema legal. Y en mi opinión es un sistema no justo. Y es por eso que vamos a la lucha, ¿ok? Y aquí somos abogados, somos paralegales, somos asistentes legales y estamos aquí para luchar para inmigrantes que están enfrentando la deportación. Y aquí estamos, ¿ok? All right, great. So that's all that I'm going to say about me. Eso es todo lo que voy a decir acerca de mí, ¿ok? Ahora, y mi oficina. Ahora vamos a tocar el tema para este mes, que es la noticia de aparecer. ¿Y qué es ese documento sumamente importante? ¿Qué significa todo eso? ¿Ok? Así que gracias por estar conmigo ahora. So, now, that's it that I'm going to say about myself. Now we're going to turn and we're going to focus on the topic for this month. And the topic for this month is the notice to appear. And so, hold tight. We're going to do it. All right? So there's 4 questions for our notice to appear. First, we're going to talk about what is it? ¿Qué es? 4 preguntas. La primera, ¿qué es? First question, what is the notice to appear? Second question, why is it important? La segunda pregunta, ¿por qué es importante? The third question, what can I or should I do about it? La tercera pregunta, ¿cómo puedo y qué debo hacer con mi noticia? Fourth question, how should I respond to it? La cuarta pregunta, ¿cómo debo responderla? How can I respond, all right, to this notice? Okay? So 4 questions. We're going to go through each one, and we'll be done in 25 minutes, all right? I think. Okay, great. So first, what is the notice to appear? ¿Qué es la noticia de aparecer? Es la primera pregunta, okay? So, the notice to appear is the initial document that starts removal proceedings. So let's put that in context, right? If you've received a notice to appear and it looks something like this, and you'll notice that at the top it says the words notice to appear on it, okay? And it looks like a legal document, and an immigration official either mailed it to you or gave it to you in person, right? And it means that you are actually in immigration proceedings, in deportation proceedings. We call them removal proceedings, because what happens is when an immigration officer believes that a person is in violation of immigration laws, they file this document to the court and they have to give you a copy. They have to serve it on you, okay? And so when that happens, now the court has jurisdiction over your case. All right, and that's the legal way to say that now you're in immigration court. And I get a lot of calls to my office, all right? Every day we get calls to our office for people who have recently received the notice to appear. And so if you're in that situation, I'm sorry, you are now facing removal proceedings, and you know, I'd love to help you if you're in that situation, but ultimately you're going to want to have a consultation with a lawyer who knows this stuff, and you're going to want to talk it through and think it through and really study this document. And so if you're in that situation, I'm sorry, but I'm glad you're here watching this video, and I'm glad you're taking it seriously, okay? That's it. I'm going to say all that in Spanish, all right? La noticia de aparecer, que dice notice to appear en inglés, es un documento, parece más o menos a esto, en la esquina arriba, ¿ok? Dice las palabras notice to appear,
Y ese documento significa que usted ahora va a estar en procesos de inmigración en corte, que ya va a estar en procedimientos de deportación o la palabra clave, procesos de remover, ¿ok? Así que hay que tomarlo súper en serio si usted ha recibido esa noticia. Y para explicar cómo funciona, cuando un oficial de inmigración piensa que uno está en el país sin permiso legal o que ha violado los términos de su estado legal de inmigración, lo que tiene que hacer el oficial es o mandarle por correo, pues primero somete ese documento al tribunal, ¿ok? Para comenzar las audiencias, pero tiene que mandarle a usted una copia o entregarle personalmente una copia para sus records. Y con esas dos cosas, uno que está ante el corte y dos que le da el documento, ya la jurisdicción está en las manos del Tribunal de Inmigración y ya tiene una lucha en corte, ¿ok? Así que si usted ha recibido una noticia de aparecer, que presta atención, y lo siento, y no va a ser un proceso fácil ni agradable ni nada, ¿ok? Pero me alegro que usted está viendo este video porque hay que tomar la noticia súper en serio y mi mejor consejo es que llame a mi oficina, me encantaría ayudarle con eso, o que llame a un abogado que sepa luchar esas cosas y que realmente entiende cómo manejar ese tipo de caso. Okay? That's it. All right. So, I want to explain, and now, I want to explain removal proceedings in court. All right? There's basically 5 steps. They're all basically pretty easy. All right? And so, and by easy, I mean they're super complicated, but they're easy to understand the outline. All right? Step number 1 is the notice to appear. All right? In order to put you in removal proceedings in court, they've got to notify you. All right? And the notice is that notice to appear. Like, hello, you are now in removal proceedings. That's the notice to appear. The second step is if you're detained, you're going to have a bond hearing. All right? Well, some people are not eligible for bond hearings. All right? But if you're eligible for bond, you're going to have a bond hearing if you're detained. All right? If not, and sometimes you have to request a bond hearing, so just be aware of that. If you're not detained, or sometimes if you are detained and you're not eligible for bond, then you will have master calendar hearings. And in fact, often immediately after the notice to appear, you're now going to get master calendar hearings. Number 2 and number 3, the order might be reversed, all right, if you're detained, all right? So first, the NTA, second, a bond hearing if you're detained, and third, the master calendar hearings, all right? So a master calendar hearing is a fairly simple, straightforward hearing in which you and your lawyer go in and you plea to the notice to appear, and you explain to the judge what's going to be your strategy for defending yourself in your case, okay? And it's important to understand that because you've got to be ready with a strategy to accept or deny what's in that notice before your master calendar hearing. Does that make sense? Be ready and understand the notice to appear before your master calendar hearing. That's the point of everything I'm saying, all right? The fourth step is you've got to prepare and submit an application for relief. And that might be asylum, it might be cancellation of removal, it might be an I-751, it might be an application for adjustment of status, it might be lots of different things, all right? And so you've got to do that, all right? And then 5, typically you're going to then be set for an individual hearing in your case, which is essentially a trial. It's like a bench trial, right? And the judge is going to hear all the facts about your situation, and they're going to listen to any witnesses that you have, and they're going to consider all the evidence that you and your lawyer and your legal team prepare and present. And the judge is going to think about it, and the judge is going to issue a decision on the case. And if you win, you get granted the application that you submitted, which might be an application for asylum, it might be an application for a green card, right? And if you lose, the judge will order you deported. And that's the way it works.
okay? And if everything goes great, you win. If everything goes bad, you lose and you get ordered deported. And if everything goes bad and you lose and you get ordered deported, it doesn't mean that you actually physically get deported. I want you to hear me on that. You're not automatically removed. You have 30 days to file an appeal. All right, so there is, you know, everyone has the right to appeals. It's part of due process. All right, so that's where we are. All right, I'm going to explain all that in Spanish. And just so everybody understands, removal proceedings. All right. So, procesos de remover ante el Tribunal de Inmigración básicamente tiene 5 pasos. ¿Ok? El primer paso es la noticia de aparecer, que es el tema de nuestro seminario hoy. ¿Ok? El segundo paso es que si usted está detenido, a veces podemos pedirle al Corte de Inmigración una audiencia para sacarle de detención. Es una audiencia de fianza, ¿ok? Para pagar una fianza y salir de detención para seguir con su caso afuera de un centro de detención. Eso a veces es el segundo paso. Luego va a tener audiencias preliminares, o en inglés Master Calendar Hearings. El Master Calendar Hearing es una audiencia preliminar cuando uno con su abogado va a contestar los cargos y las alegaciones que están en su noticia de aparecer. Y lo digo porque usted debería estar claro de la estrategia que su abogado y que usted van a presentar dentro de su corte antes de su audiencia preliminar. ¿Ok? Y realmente debería ir a la audiencia preliminar ya con una estrategia bien hecha y bien pensado, ¿ya? Para que su abogado pueda explicarlo bien al juez cómo va a contestar a todas las cosas que están en el documento. ¿Ok? Luego, el cuarto paso, hay que preparar y someter una aplicación por remedio de inmigración. Y eso puede ser el asilo, puede ser la cancelación de remover, puede ser un ajuste de estado, puede ser el I-751. Hay muchos, puede ser un perdón, hay muchos casos diferentes, ¿ok? Así que hay que entender esa estrategia también para la audiencia preliminar. Luego el juez va a poner su caso para una audiencia individual, que básicamente es el jurado final. Y en la audiencia final, el juez va a escuchar todos los detalles de su vida, va a escucharle y su testimonio, y va a escucharles a todos sus testigos, y va a revisar bien todas las evidencias que usted ha sometido, y revisar todos los argumentos que preparó su abogado, y va a tomar una decisión. Y si dice que sí, usted califica legalmente para la aplicación, va a aprobar la aplicación que usted ha sometido, ¿ok? Y si no, el juez va a tener que ordenar su deportación. Así que así funciona. Y si todo va bien, va a ganar, y va a ganar un permiso legal para quedarse aquí en Estados Unidos con su familia, con su comunidad, ¿ok? Y si todo va mal, el juez va a ordenar su deportación, y eso no significa, y quiero decirlo claro, no significa que va a salir automáticamente deportado. Eso no pasa. Tiene unos 30 días para someter lo que es una apelación y ir con otro proceso legal, sometiendo una noticia de apelación, ¿okay? a un corte, a un tribunal arriba, el Tribunal de Apelaciones de Inmigración. Okay? Awesome. Good. Perfect. We're moving right along. Okay, at this point, I want to announce to everyone who is with me right now on Facebook that you can get a free copy of everything that we're sharing here. We'll send you the video, we'll send you these slides, we'll send you information about immigration court proceedings if you text us the letters NTA to this number, 510-646-0904, or you can do that on Facebook. You can send us the message NTA as like a direct message on Facebook,
And yeah, just say NTA and we will send you this whole presentation. So if you found this useful, I'd love to share the information with you, and really I want everybody who's watching this to have access to all of the information that you need, because you need to be prepared, all right? And you really need to understand the process. Okay, great. En español, ahora yo quiero que usted puede obtener toda esa información y por lo tanto quiero que usted mande un texto a mi oficina, que el texto diga NTA, que es la noticia de aparecer, y que lo mande a 510-646-0904 y podemos mandarle una copia de esa presentación completa y un link para el video y todo eso, ¿ok? Porque yo quiero que usted tenga acceso a toda la información, así que por favor mándanos ese texto y podemos mandarle eso completamente gratis y es realmente para usted. Y si no tiene texto, o si es más conveniente para usted, puede mandarnos un mensaje directo en Facebook, ¿ok? Y es el mismo mensaje, el NTA, mándanos a nosotros, podemos mandarle todo, ¿ok? Gracias. So, second theme, why is all of this important? Why is the notice to appear important? Y el segundo tema, la segunda pregunta es ¿por qué es importante esa noticia? Okay? So we're going to go over that line by line. All right, give me a second. Okay, so 2 reasons about why this matters. The first is because the government, hear me out, in a removal case, the government has the initial burden of proof. Okay? I'm going to explain what that means. What that means is it's the government's job initially, legally, to show that yes, in fact, you are removable, or yes, in fact, you are deportable under the Immigration Nationality Act. All right? If they can't do that, then you win. Does that make sense? So, the notice to appear has the allegations on it of why the government believes that you are in fact deportable. And so you've got to be very, very careful about whether or not it's accurate. Let's be very clear that our government, in its infinite wisdom, absolutely does make mistakes. And I want you to know for a fact that every statement that's on your notice to appear is accurate before you accept any of it. Okay? Do not accept any statement on that document unless you know for a fact that it is accurate. Are you hearing me? Okay, good. All right, good. So, the second, all right, is how you answer to the specific allegations and charges on your notice to appear will affect and does affect your eligibility for certain forms of immigration relief in the future. All right? So you want to be very, very careful. Those 2 things are why it's important. 1, you don't want to accept removability if there isn't any, and 2, you don't want to limit yourself and remove some option for immigration relief from you if you don't need to, and if it's not relevant, and if it's incorrect. Okay? So I'm going to say all of that in Spanish. Okay? So, ¿por qué es importante la noticia de aparecer? Pues la verdad es que es sumamente importante. ¿Por qué? Básicamente 2 razones. 1, la carga de prueba, okay? The burden of proof, we call it. La carga de prueba está con el gobierno. Así que el gobierno es el que al principio tiene que comprobar que usted realmente es deportable bajo la ley. Y si ellos no pueden comprobar eso, pues usted puede ganar su caso ya con el principio. ¿Ok? Así que, pero no debería nunca
conceder a los cargos y las alegaciones en ese documento si no son correctos y si no ha hablado con su abogado de la estrategia de hacerlo y las consecuencias legales de conceder a esos hechos. ¿Ok? 2. La manera de que contesta usted o concede o no usted a las alegaciones y los cargos en ese documento, la manera de que contesta afecta a si usted va a calificar o puede aprovechar de otros remedios migratorios. ¿Qué significa eso? Mira, si usted concede algunas alegaciones o algunos cargos, significa que tal vez no va a poder calificar, por ejemplo, para un ajuste de estado, o que no va a calificar tal vez por la cancelación de remover, o que no va a calificar tal vez por el asilo. Así que hay que prestar atención y pues con mucho cuidado de la manera de que contesta a esas alegaciones y cargos, porque quiere darle a usted las probabilidades máximas de someter argumentos legales en su favor y no como quitarse de una oportunidad para realmente vivir y arreglar sus papeles legales aquí en Estados Unidos. Así que es sumamente importante contestarlo con mucho cuidado y estudiarlo bien y tener una buena estrategia cuando va a contestar a las alegaciones y cargos en ese documento. Awesome. ¿Ok? Bien. Cualquier pregunta que usted tiene, por favor, háganos una pregunta aquí en Facebook Live. ¿Ok? Y que se ponga en comunicación con mi oficina. Podemos contestar sus preguntas en cualquier momento. ¿Ok? Así que gracias. So, and in English, if you have a question, please feel free to contact us. Do it on Facebook, do it in any way. If you're watching this on YouTube, you can make a comment, even if it's like next year sometime. Right now, I'm filming this. It's the end of September 2018. If you're watching this later, feel free to leave us a comment anywhere, and we will get back to you. Okay? Awesome. So, or call our office, right? We can always, discuss things. All right. And sometimes there's a cost associated with that, so I'm not, just so you know. Okay. All right, so the third thing that we're talking about is what can I or what should I do? ¿Qué debo y qué puedo hacer? Okay, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debo hacer? Ahora que tengo esa noticia, yeah? All right, so what should I do? Okay, first, study it with like a lot of care. You want to understand exactly what allegations and what charges are on that document, okay? Second, you want to think about what evidence, what proof does the government have that really each of the allegations and charges against you are accurate, all right? Are they using statements that you gave them where you were like detained or pressured to give them those statements, all right? And are those statements even accurate? And should they legally be allowed to use them if you were like coerced or like threatened if you didn't give them, right? And then of course, you should absolutely ask and be in a conversation with your lawyer about what strategy he or she has about answering all of these, all right? You really want to be empowered and you really want to have a clear understanding about what the game plan is here with how you're going to answer to this charging document. Okay, great. So, ¿qué puedo hacer? Básicamente tres cosas. Uno, tiene que estudiar, primero estudia con mucho cuidado los cargos y las alegaciones en su noticia de aparecer, okay? Cada cosa que aparece en ese documento son sumamente importantes. Estúdialo bien y pues si tiene preguntas, hágalos a su abogado, ¿ok? Dos, hay que pensar en qué pruebas tiene el gobierno de cada uno de los cargos y de cada uno de las alegaciones. Porque si las únicas pruebas que tiene el gobierno de
el hecho de que usted está en el país sin permiso legal, si las únicas pruebas que tienen ellos son statements, son cosas que usted ha dicho, pero que lo dijo cuando estaba presionado o que estaba como bajo la presión o en una situación que estaban interrogándole, ¿ya? Que tal vez no deberían poder utilizar esos mismos statements, ¿ok? Esas mismas cosas que usted ha dicho, ¿ok? Y si eso es la única evidencia que ellos tienen, pues deberíamos estudiar eso, porque tal vez hay argumentos en su favor. 3. Hay que preguntarle a su abogado de cuál es su plan, cuál es la estrategia que va a someter y que cómo va a contestar a cada uno de las alegaciones y los cargos en el documento. ¿Ok? Eso. Ok. I'll come back to that. Okay, great. I missed something here because that's the end of my slideshow. Sorry about this. Hang on a second. Well, great. Okay, there are 4 questions, and the last question got deleted off of my PowerPoint, and I apologize for that. The 4th question that I was going to respond to is, okay, now that we know what to do, why it's important, and things like that, how should I actually respond to it, okay? And so this is where it's like, okay, you definitely need to talk to your lawyer about this one. What the notice to appear often sounds like in a hearing, right, is the lawyer is there, and the lawyer will just say, hey, we accept all the allegations, we concede removability as charged, and we'll be filing for asylum, all right? And you time that. We accept the allegations, we concede removability as charged, and we'll be filing for asylum. Like you say that, it takes 10 seconds to say that, right? And you're in a preliminary hearing, you're in a master calendar hearing, and those words come out of your lawyer's mouth. We accept the charges, we admit the allegations, and we'll be filing for asylum, right? And it's like those 10 seconds, right, make all the difference in the whole world in your immigration case. And what I really want you to do is I want you to not allow those 10 seconds to occur like that if you have any doubt, if you have any question, if you have any concern that those allegations might not be accurate or that strategy might not actually be the best strategy. All right? And I actually love walking into a courtroom and saying, you know something, Judge, we're going to deny each of these allegations. And you know something, Judge, we're going to deny the charge of removability. And it's the government's burden to prove this stuff. So let's see them put on a show, and let's see them show what evidence they have that my client is removable. And that's the better way to enter into a removal process, in my opinion. Now, sometimes we don't do it that way, because if we think we've got a good, strong case for asylum, or if we think we've got a good, strong case for cancellation of removal, sometimes it's not worth wasting our time fighting over the initial charges, right? And sometimes we make that point, we make that strategy clear, and we clarify it up right from the beginning with the judge and with our client, right? But I want you to just be clear. Sometimes the conversation is a 10-second one. Hey, I accept the charges. Hey, I accept the allegations. Yeah, schedule me for an individual hearing. We're going to fight on asylum or on an adjustment of status. Sometimes that's all there is to it, all right? But sometimes you want to fight. And sometimes you want to fight every single one of those. And it's like, give me my day in court because I don't agree with the charges that are against me. And the government's got to prove it. And if they can't prove it, then I win. And I don't need to be in this courtroom. All right? And I want you to understand that that's the way it works.
and I want you to understand that your lawyer had better understand it. And if you're an immigration attorney, and if you're watching this, you've got to have the guts and the courage to go to a courtroom and say, you know something? These charges aren't right, and the government's got to prove its burden, all right? Because ultimately, the government is filing more and more and more of these notices to appear to put everybody we know of in immigration court, and it's like we got to fight against it. And that's really all I got to say. And so I'm going to say that in Spanish, and then I'm going to be done. All right? So hay una cuarta pregunta que yo quería hacer desde el principio, y es ¿cómo debo responder a esas alegaciones? Y disculpa que esa pregunta, no sé qué pasó con mis slides aquí, pero básicamente, mira, a veces es súper sencillo. Y a veces es solo que su abogado está allí en su audiencia preliminar y dice al juez, pues aceptamos las alegaciones, aceptamos los cargos y entendemos que somos deportables, pero que vamos a someter una solicitud de asilo, ¿ok? O que vamos a someter la cancelación de remover. Y por favor, danos la audiencia final. ¿Ok? A veces es solo eso, y toma unos 10 segunditos y está ahí ante el juez y dice, sí, soy deportable, sí, las alegaciones son buenas y yo acepto los cargos, ¿ok? Pero realmente a veces es tan sencillo y a veces es la mejor estrategia conceder todos los cargos y las alegaciones y someter su aplicación, ¿ok? Porque si usted tiene una aplicación fuerte y si hay mucha evidencia pues en contra suya, pues a veces no tiene sentido gastar el dinero, gastar el tiempo luchando y luchando contra cada uno de esos cargos. Pero a veces es todo al revés. Y a veces uno debería ir al corte, a la primera audiencia, negando cada uno de esos cargos y negando las alegaciones en su contra y explicando al juez, ¿sabe juez? Vamos a negar absolutamente todo en ese documento y le toca al gobierno y a los abogados del gobierno comprobar con su propia evidencia por qué piensan ellos que yo debería estar en esta sala de corte. Y si ellos no tienen las evidencias suficientes, pues ya gano. Y ya está. Y terminamos el caso. Así funciona. Y realmente yo quiero que usted entienda que usted tiene el derecho y el poder de negar las alegaciones. ¿Ok? Y debería explicar eso a su abogado. Y yo espero que su abogado entiende que a veces debería negar todos los cargos y debería negar todas las alegaciones y realmente ir a la lucha. Y eso básicamente es todo, ¿ok? Así que mil gracias por estar conmigo hoy, mil gracias por ver este seminario mensual. Soy Otis Landerholm Immigration A.P.C., donde luchamos por su sueño americano. Otra vez rapidito, si quiere más información, por favor mándanos un texto, el texto NTA, a ese número, el 510-646-0904, ¿ok? Gracias por ser inmigrante en este país. Es un placer, es un honor defender a todos mis clientes. Y si a usted le gustaría tener una conversación conmigo o con mi equipo legal, por favor llame a mi oficina. In English, thank you so much for watching this. My name is Otis Landerholm Immigration A.P.C. We fight for your American dream. Remember, if you want a copy of all of this, please send us the text NTA to our number here, 510-646-0904. We'll send you all the information completely free. Thank you for watching this. If you're an immigrant, thank you for being an immigrant. It's an absolute pleasure. It's an honor of mine to represent, to defend, to fight for the rights of immigrants who are facing deportation. I'm really grateful to be with you today. Again, Otis Landerholm Immigration APC, where we fight for your American dream. Thank you.